In third case, both source and listener move. In third case, both listener and source move, and they move one behind the other. They move one behind the other. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒன்று நோக்கி ஒன்று மூவ் ஆச்சு. செகண்ட் கேஸில் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆச்சு. தேர்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா போத் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் ஆர் மூவிங், பட் ஒன் பிஹைண்ட் அனதர். ஒன் பிஹைண்ட் அனதர். அப்போது ஒன் பிஹைண்ட் அனதர் என்னது? சோர்ஸ் ஃபாலோஸ் த லிசனர். Source follows the listener. So listener is moving one direction. So அதே டைரக்ஷனில் என்ன ஆகுது? அது லிசனருக்கு பின்னாடி சோர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருது. அப்போ அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வெலாசிட்டிஸ் ஆஃப் த சோர்ஸ் அண்ட் த லிசனர். அப்போ அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்? இப்போ லிசனர் மேபி மூவிங் ஃபாஸ்டர் தென் த சோர்ஸ், ஆர் சோர்ஸ் மேபி மூவிங் ஃபாஸ்டர் தென் த லிசனர். ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுக்குமே வாய்ப்பு இருக்குது. ஒன்று லிசனர் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகலாம், அல்லது சோர்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகலாம். ஸோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோர்ஸுக்கும் லிசனருக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகும். அண்ட் விஎஸ் பிகம்ஸ் ஆப்போசிட் டு தட் இன் கேஸ் 2. ஸோ கேஸ் 2ல் பார்த்திங்க அப்படின்னா விஎஸ் எந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகுது? ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போயிட்டுருக்கோம். அதாவது ஒன்று விலகி போயிட்டுருக்கோம். பட் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று ஃபாலோ ஆகிறதுனால இதை விட இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இது இருக்கும். ஓகேவா? இது வந்து பெருசாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்க வேண்டாம். And apparent frequency NDAS is equal to V minus VL divided by V minus VS into N. So do you know what is NDAS? So NDAS is apparent frequency. That is the frequency observed by the listener. புரியுதா? ஸோ லிசனர், அதாவது சோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சி விட லிசனருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும்? டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அப்படி அந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ரீக்வன்சி தான் என்ன பண்ண போகிற? கேல்குலேட் பண்ண போகிற. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்டாஸ். திஸ் இஸ் தேர்ட் கேஸ். அண்ட் தென் fourth case. So what is happening in fourth case? In fourth case, both source and listener move. Both source and listener move. They move one behind the other, and the listener follows the source. இப்போ ப்ரீவியஸ் கேஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? கேஸ் 3க்கு இது ஆப்போசிட். ஸோ கேஸ் 3ல் பார்த்தீங்கன்னா லிசனர் முன்னாடி போவோம், சோர்ஸ் பின்னாடி போகும். பட் இன் கேஸ் 3 லிசனர் ஃபாலோஸ் த சோர்ஸ். சோர்ஸ் இஸ் கோயிங், சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி போகும், லிசனர் என்ன ஆகும்? பின்னாடி வருவாங்க. அண்ட் ஸோ அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வெலாசிட்டிஸ் ஆஃப் த சோர்ஸ் அண்ட் த லிசனர். புரியுதா? ஸோ சோர்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக போச்சுன்னா லிசனர் என்ன பண்ணணும்? ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு போகணும். சோர்ஸ் மெதுவாக போகுது, லிசனர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்னா, சோர்ஸ் மெதுவாக போகுது, லிசனர் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம்? சோர்ஸை ரீச் பண்ணிடலாம். ஸோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி என்ன ஆகும்? சோர்ஸுக்கும் லிசனருக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகும். Vs and VL became opposite to that in case 3. ஸோ கேஸ் 3ல் லிசனரும் சோர்ஸும் எப்படி இருந்தாங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக கேஸ் 4ல் இருக்குது. ஸோ அப்போது Vs and VL become opposite to that in case 3. So then apparent velocity, apparent frequency NDAS is equal to V plus VL divided by V plus Vs into N. Then fifth case, source at rest. Listener moves towards the source. Source ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. இது வரைக்கும் 4 கேஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு 4 கேஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா போத் லிசனர் அண்ட் சோர்ஸஸ் ஆர் மூவிங். ஸோ லிசனர் சோர்ஸ் ரெண்டுமே மூவ் ஆகிட்டு இருந்தது ஃபஸ்ட்டு 4 கேஸில். இப்போ 5th கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது, பட் லிசனர் மூவ்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் த சோர்ஸ். லிசனர் மூவ் டுவோர்ட்ஸ் த சோர்ஸ். இப்போ என்ன ஆகும்? டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் டிக்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் மோர் தென் த actual frequency. Apparent frequency is more than the actual frequency. Here Vs is equal to 0 in case 1. See, இப்போ சோர்ஸ் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் சோர்ஸ் என்னது? Vs is velocity of source. இப்போ சோர்ஸ் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது வெலாசிட்டி ஆஃப் சோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும்? 0வாக இருக்கும். Therefore Vs is equal to 0, right? Then the expression will be NDAS is equal to V plus VL divided by V into N into N. Then 6th case, source is at rest. Source is at rest.
In sixth case also source is at rest. In sixth case also source is at rest, but listener moves away from the source. Idhukku state opposite. Listener moves away from the source. Then the distance between the source and the listener increases. Then the apparent frequency is less than the actual frequency. So Vs is equal to 0. So Vs listener moves away. In the case source எப்படி இருக்குது ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ Vs will be equal to 0 and ndas is equal to V minus VL divided by V into N. Then seventh case, listener at rest. Listener at rest, but source moves towards the listener. முதல்ல source rest இருந்தது. இப்போ listener at rest, source moves towards the listener. Distance between the source and the listener decreases. And apparent frequency is more than actual frequency. ரெண்டோ ஒன்று மூவ் ஆச்சுனாவே என்ன அர்த்தம்? apparent frequency increase ஆகுன்னு அர்த்தம். Then VL is equal to 0. velocity of the listener எப்படி இருக்காங்க? இப்போது ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. listener is at rest. Therefore velocity of the listener is equal to 0, right? And ndas is equal to V divided by V minus Vs into N. Then eighth case, listener at rest, but source moves away from the listener. Idhukku opposite. Source moves away from the listener. Now distance between the source and the listener increases. It is moving away from the listener. Therefore apparent frequency is less than the actual frequency. In this case also listener பார்த்து எப்படின்னா ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கிறாங்க. So the velocity of the listener is equal to 0 and then the expression will be, the formula to calculate the apparent frequency is equal to V divided by V plus Vs into N. So V is the velocity of the sound, VL is the velocity of the listener, and Vs is the velocity of the source. So N dash is the frequency, apparent frequency, and N is the actual frequency of the sound source. ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ வரப்போகிற கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். டோட்டலாக 8 கேசஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த 8 கேசஸ்லையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா the relative motion between the source and the listener. source ரெண்டுமே மூவ் ஆகுதா, ரெண்டுமே எந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகுது, இல்லை ஒன்று தான் மூவ் ஆகுதா, ரிமைனிங் இருக்கிறது எந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி டோட்டலாக 8 கேசஸ் பார்த்தோம். ஒவ்வொரு கேஸ்லையுமே அவனுடைய அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான 8 ஃபார்முலாஸ் நம்ம கையில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த 8 கேஸ்லையுமே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? மீடியம் இஸ் அட் ரெஸ்ட். அதாவது மீடியம், ஏர் மீடியமோ அல்லது எந்த மீடியமோ என்ன ஆகலை, மீடியம் வந்து ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறோம். சி இதுவே சப்போஸ் த மீடியம் சே விண்ட், தட் இஸ் ஏர், இஸ் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி W in the direction of the propagation of sound. For this case the velocity of sound V should be replaced with V plus W of the medium. If the medium moves in a direction opposite to the propagation of the sound, then V should be replaced with V minus W. இப்போது விண்ட் ஹெவியாக இருக்குது, விண்டு வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கணும்? ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்ல எல்லாம் விக்கு பதில் என்ன பண்ணிக்கணும்? அதாவது ஸோ இஃப் விண்ட் இஸ் மூவிங் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் சவுண்ட், ஸோ சவுண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் ப்ரொபகேட் ஆகுதோ அதே டைரக்ஷன்லேயே விண்டு மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணிக்கணும்? ஸோ V ப்ளஸ் டபிள்யூங்கிறத விக்கு பதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? V ப்ளஸ் டபிள்யூன்னு போடணும். ஸோ இந்த இடத்துல V ப்ளஸ் டபிள்யூ அப்படி போட்டுக்கணும். ஸோ W is nothing but speed of the wind. W is nothing but speed of the wind, velocity of the wind. இதுவே if the wind is moving in the direction opposite to the propagation of the sound, சவுண்ட் எந்த டைரெக்ஷனில் ப்ரொபகேட் ஆகுதோ அந்த டைரெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் விண்ட் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா, ஸோ யூ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட் த வெலாசிட்டி ஆஃப் விண்ட் ஃப்ரம் த வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட், V minus W. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும்? V minus Wன்னு போட்டுக்கணும். ஓகேவா? நீ சவுண்ட் விண்டே மூவ் ஆகலை, விண்ட் இஸ் அட் ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கணும்? இந்த ஃபார்முலா அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், விக்கு பதில் வியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே okay, let's discuss solved problems. See, first problem, a source producing a sound of frequency 90 Hz is approaching a stationary listener. கவனி,
என்ன கேஸ் அப்படிங்கிறத நீ இதை வச்சு தான் டிசைட் பண்ணணும். A source producing a sound of frequency 90 Hz is approaching the stationary listener. So stationary listener. So listener is stationary and a sound source பார்த்தீங்க அப்படின்னா is approaching. That means listener stationary இருக்காரு, source is moving towards the listener. ஓகேவா, அந்த கேஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். A source producing a sound of frequency 90 Hz is approaching a stationary listener with a speed equal to 1/10 of the speed of sound. See, என்ன ஸ்பீடில் அந்த சோர்ஸ் லிசனர்ஸ் நோக்கி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா சவுண்டோட ஸ்பீடில் 1/10, சவுண்டோட ஸ்பீடில் 1/10 of the speed of sound. What will be the frequency heard by the listener? We have to calculate the apparent frequency NDAS. So original frequency is given, that is 90 Hz. That is 90 Hz. ஸோ நீ என்ன கேஸ் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணி அதனுடைய ஃபார்முலாவை நீ பிக் அவுட் பண்ணணும். சி சோர்ஸ் அட் ரெஸ்ட், லிசனர் அட் ரெஸ்ட் இல்லையா, லிசனர் அட் ரெஸ்ட். சி லிசனர் அட் ரெஸ்ட், சவுண்ட் சோர்ஸ் மூவ் டுவோர்ட்ஸ் த லிசனர். யூ ஹேவ் டு சூஸ் திஸ் கேஸ். என்ன கேஸ் இதுதான், லிசனர் அட் ரெஸ்ட், சோர்ஸ் மூவ்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் த லிசனர். ஸோ நீ என்ன பண்ணணும், இந்த ஃபார்முலா அதை யூஸ் பண்ணணும். ஸோ NDAS is equal to V divided by V minus Vs into N. So NDAS is equal to V minus Vs into N. See, so when the source is moving towards the stationary listener, the expression for apparent frequency NDAS is equal to V divided by V minus Vs into N. So we know V. So V is 340 meter per second, I think. நீ அதை போட்டுக்கலாம், மறுபடியும் இது பண்ணிக்கலாம். கவனி, Vs. What is Vs? Velocity of the source. So velocity of source என்னது, is the 1/10th of speed of sound. 1/10th of speed of sound. So what is V? Speed of sound. அப்போ V is the speed of sound. அப்போ 1/10th of speed of sound அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கணும், 1/10 into V போட்டுக்கலாம். அதுக்கு பதிலாக நீ 1/10th of the sound of speed of sound அப்படின்னா V is speed of sound. So into 1/10. ஸோ அதை எங்கே போட்டிருக்காங்க பாரு, 1/10 into V. So Vs is equal to 1/10 into V. Okay, so this can be written as, V into 1 minus 1 divided by 10. இப்படி எழுதலாம் மக்கள் இது. So V into 1 V minus V into 1/10 into V இப்படி எழுதிக்கலாம். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணலாம், இதை இந்த டேர்மை இப்படி எழுதிக்கலாம். ஸோ V is equal to V divided by V into 1 minus 1/10. ஸோ இந்த V என்ன ஆகிடும், கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இந்த டேர்முக்கு நீ LCM எடுத்த அப்படின்னா you will get 9/10. You will get 9/10. ஸோ 1 divided by 9/10 கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கு இன்ட்டு n கிடைக்கும். இதுக்கு நீ ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்த அப்படின்னா it will become 10 divided by 9 into n. 10 divided by 9 into n கிடைக்கும் உனக்கு. See, இது எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இல்லையா. ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா V into 1 minus 1 divided by 10 மேலே இருக்குது V இருக்குது. ஸோ V கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும், 1 divided by 1 minus 1/10 கிடைக்கும். 1 divided by 1 minus 1/10 கிடைக்கும். ஸோ இந்த 1 minus 1/10க்கு LCM எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும், 9 divided by 10 கிடைக்கும். 9 divided by 10 கிடைக்கும். ஸோ இந்த 9 divided by 10க்கு ஸோ 1 divided by 9 divided by 10 வரும். இது அப்படியே நீ ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து எழுதிக்கிட்ட அப்படின்னா 10/9 எழுதிக்கலாம். ஸோ 10/9 எழுதிக்கலாம். ஆல்ரெடி இங்கே என்ன இருக்குது, n இருக்குது. ஸோ 10 divided by 9 into n. ஸோ என்னோட வேல்யூ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி. ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் n is 90 Hz. Value of n is 90 Hz. So 10 divided by 9 into 90 Hz is equal to
100 hertz is the apparent frequency. 100 hertz is the apparent frequency. See next problem. A source producing a sound of frequency 500 hertz is moving towards the listener with the velocity of 30 meter per second. The speed of sound is 330 meter per second. What will be the frequency heard by the listener? So ingiyum first case, first problem, second problem same kind of problem now. Pare towards frequency per a source producing a sound of frequency 500 hertz is moving towards the listener with the velocity. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் எப்படி இருக்குது, லிசனர் எப்படி இருக்காங்க, ஸ்டேஷனரியாக இருக்காங்க. சோர்ஸ் தான் ஆகுது மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த லிசனர். அதோடைய ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சி 500 ஹெர்ட்ஸ். சவுண்டோட ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சி 500 ஹெர்ட்ஸ் and the velocity of source is 30 meter per second. The speed of sound is given, that is 330 meter per second. What will be the frequency heard by the listener? Same formula to be used. So case என்ன கேஸ்ன்னு நீ சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தா அதே கேஸும் இந்த கேஸும் சேம் தான். ஸோ when the source is moving towards the stationary listener, the expression for apparent frequency is apparent frequency n dash is equal to v divided by v minus vs into n. So n dash is equal to v is 330 meter per second கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இந்த வேல்யூ vயும் 330 meter per second தான். ஸோ vs, ஸோ velocity of the source 30 meter per second கொடுத்துருக்காங்களா. velocity of source is 30 meter per second கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 330 divided by 330 minus 30 into 500 is the actual frequency, that is கொடுத்துருக்காங்க 500 hertz கொடுத்துருக்காங்க. 330 minus 30 300 வரும். ஸோ இதெல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணினீங்க அப்படின்னா you can get 550 hertz is the apparent frequency. So apparent frequency will be 550 hertz. That's all about today's class. We will discuss about more problems in next class. Thank you.